Suryanarayana, Department of Mathematics, K.B.N College, Vijayawada. Today, I start a lesson in final BSc students, special functions. సో వాళ్ళకి యూనిట్ ఉంటుంది, యూనిట్ 3 ఉంటుంది. యూనిట్ 3లో స్పెషల్ ఫంక్షన్స్లో మనకి యూనిట్ 3 హెర్మిట్ పాలినామియల్స్. సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ Hermite differential equation first? So a differential is of the form d square y by dx square minus 2x into dy by dx plus 2ny is equal to 0, where n is constant, is called Hermite differential equation. Okay, a differential equation is of the form d square y by dx square minus 2x into dy by dx plus 2ny is equal to 0, where n is constant, is called Hermite differential equation. Okay, so this is a second order differential equation. So we solve this, we get two solutions. Okay, the solution of the Hermite differential equation, one is of the form Hn of x is equal to sigma r equal to 0 to n minus 1 whole power r into n factorial into 2x whole power n minus 2r by r factorial into n minus 2r factorial, where capital N is equal to f of x is equal to n by 2 if n is even, n minus 1 by 2 if n is odd, is called Hermite polynomial. Here Hn of x is called Hermite polynomial and it is the solution of this Hermite differential equation. Okay, so first definition, Hermite differential equation, d square y by dx square minus 2x into dy by dx plus 2ny equal to 0. Then the solution of this Hermite differential equation is called Hermite polynomial and is denoted by Hn of x and is defined as Hn of x is equal to sigma r equal to 0 to n minus 1 whole power r into n factorial by r factorial into n minus 2r factorial into 2x whole power n minus 2r. Here r equal to 0 to n, this is capital N only. So where n is equal to small n by 2 if n is even and n minus 1 by 2 if n is odd. Okay, so first of all we note the definition, Hermite differential equation and the solution of Hermite differential equation. Okay, so next, first theorem number 1, state and prove generating function for Hn of x. Okay, సో అసలు Hn of x అనేది ఎలా జనరేట్ అవుతుంది, ఆ Hn of x డెఫినేషన్ అనేది ఎలా జనరేట్ అవుతుంది, దాన్ని మనకి ఫస్ట్ థియరంలో చెప్పుకుంటామండి. సో స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఫర్ Hn of x. సో వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్? స్టేట్మెంట్ చూడండి, ప్రూవ్ దట్ e పవర్ 2tx మైనస్ t స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా n ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ Hn of x by n factorial into t power n. So our statement is e power 2tx minus t square is equal to sigma n equal to 0 to infinity Hn of x by n factorial into t power n. Okay, let us see the proof. So LHS తీసుకుందామండి. So e power 2tx minus t square is equal to e power 2tx minus t square is equal to, so first this is of the form a power m plus n అంటే e power 2tx plus minus t square అనుకుందామండి. సో అప్పుడు a power m plus n టైప్లో ఉంది. సో a power m plus n ఫార్ములా ఏంటి? a power m into a power n. therefore
e power 2tx minus t square ని e power 2tx into e power minus t square అని రాస్తామండి. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ e power 2tx. సో e power 2tx ఫార్ములా ఏంటండి? e power 2tx అంటే మనం ఏం రాస్తామండి? e power xకి ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి? 1 ప్లస్ x power 1 by 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ x square by 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ x power n by n ఫ్యాక్టోరియల్. సో e power xని మనం ఎక్స్పోనెన్షియల్ సమ్మేషన్ ఫామ్లో రాయాలి అని చెప్పినంటే e power xని ఎక్స్పాన్షన్ ఫామ్లో రాయాలంటే సిగ్మా n equal to 0 to infinity x power n by n ఫ్యాక్టోరియల్ ఫామ్లో రాస్తామండి. సో హియర్ సిగ్మా r equal to 0 to infinity n ప్లేస్లో r సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. r equal to 0 to infinity sigma r equal to 0 to infinity. Here e power x is equal to 2tx అండి. సో సిగ్మా r equal to 0 to infinity x power r అంటే 2tx whole power r by r ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే సో e power xకి మనం ఎక్స్పాన్షన్ రాస్తున్నామండి. సో సిగ్మా r equal to 0 to infinity x అంటే ఇక్కడ 2tx. సో 2tx whole power r by r ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ సేమ్ ఫార్ములా e power minus t squareకి అప్లై చేస్తామండి. సిగ్మా ఇక్కడ వేరియబుల్ r తీసుకున్నాము, ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే s తీసుకుంటామండి. సో సిగ్మా s ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ x పవర్ n అంటే మైనస్ టీ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ n ప్లేస్లో ఇక్కడ s వేరియబుల్ అండి, మైనస్ టీ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ s బై s ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే సో మనం ఈ పవర్ x ఎక్స్పాన్షన్ని ఫార్ములాని యూజ్ చేసాం, సమ్మేషన్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసాం. ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ సిగ్మా r ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ 2tx హోల్ పవర్ ఆర్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నామండి. సో 2x హోల్ పవర్ ఆర్ ఇంటూ టీ పవర్ ఆర్ బై ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్. అండ్ సెకండ్ సమ్మేషన్ సిగ్మా ఎస్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ మైనస్ టీ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఎస్. సో ఫస్ట్ సింబల్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ని మైనస్ 1 ఇంటూ టీ స్క్వేర్ అనుకుందాం. సో దేర్ ఫోర్ మైనస్ 1 హోల్ పవర్ ఎస్ ఇంటూ టీ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఎస్ అంటే టీ పవర్ 2s బై ఎస్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే నెక్స్ట్ టూ సమ్మేషన్స్ని కలిపేద్దాం. సో సిగ్మా ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ సిగ్మా ఎస్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ మైనస్ 1 హోల్ పవర్ ఆర్ మైనస్ 1 హోల్ పవర్ ఎస్ అండి, మైనస్ 1 హోల్ పవర్ ఎస్ ఇంటూ 2x హోల్ పవర్ ఆర్ ఇంటూ టీ పవర్ ఆర్ టీ పవర్ 2s. సో ఏ పవర్ m ఇంటూ ఏ పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ పవర్ m ప్లస్ n. సో టీ పవర్ ఆర్ ప్లస్ 2s బై డినామినేటర్లో ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎస్ ఫ్యాక్టోరియల్ రాస్తామండి. ఓకే అంటే టూ సమ్మేషన్స్ని కంబైన్ చేసి రాస్తామండి. సో సిగ్మా ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ సిగ్మా ఎస్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ హియర్ సింబల్ మైనస్ 1 హోల్ పవర్ ఆర్ ఇంటూ 2x హోల్ పవర్ ఆర్ ఇంటూ టీ పవర్ ఆర్ ఇంటూ టీ పవర్ 2s అంటే టీ పవర్ ఆర్ ప్లస్ 2s బై ఆర్ ఫ్యాక్టర్ డినామినేటర్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ ఎస్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే సో నెక్స్ట్ హియర్ ఎస్ కీపింగ్ ఎస్ యాజ్ కాన్స్టెంట్. సో వీ టేక్ ఎస్ యాజ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ టేక్ r ప్లస్ 2s ఈజ్ ఈక్వల్ n. ఎందుకండి అంటే మనం కంపేర్ చేసేటప్పుడు టీ పవర్ n కోషెంట్ కంపేర్ చేస్తామండి. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి టీ పవర్ r ప్లస్ 2s వస్తుందండి, టీ పవర్ r ప్లస్ 2s. సో లెట్ us టేక్ r ప్లస్ 2s ఈక్వల్ టు n implies r is equal to n minus 2s. r is equal to r plus 2s equal to n implies r is equal to n minus 2s. ఓకే సో ఈ వాల్యూస్ని మనం సమ్మేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామండి. సో కోషెంట్ ఆఫ్ టీ పవర్ n is equal to సో r plus 2s equal to n అండి. సో టీ పవర్ n అవుతుంది. సో టీ పవర్ n కోషెంట్ అంటే ఏం రాస్తాం మనం? సో మైనస్ 1 హోల్ పవర్ s ఇంటూ 2x హోల్ పవర్ r అంటే n మైనస్ 2s బై r ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ s అంటే n మైనస్ 2s. ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ వాడతామండి. సో ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ అండి. సో అంటే ఆర్ వాల్యూస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 బట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n మైనస్ 2s. సో n మైనస్ 2s గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0. సో n minus 2s greater than equal to 0 then n is greater than or equal to 2s and reverse రాస్తే 2s less than or equal to n and 2 right says s is less than or equal to n by 2.
s is less than or equal to n by 2. నెక్స్ట్ సో వాల్యూస్ని మనం ఎస్ వాల్యూస్ 0 to ఇన్ఫినిటీ ఉంటే ఇక్కడ మనకు ఏమొస్తున్నాయి అండి, ఎస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n by 2 వచ్చింది. సో we note the definition of hn of x. hn of x డెఫినేషన్లో మనకి ఏంటండి అంటే n equal to r equal to 0 to n, capital N, where n is equal to n by 2 if n is even and n minus 1 by 2 if n is odd. Okay, so here we take the values from 0 to n by 2 if n is even and 0 to n minus 1 by 2 if n is odd. Okay, so next, all allowed quotients. Next step, all allowed quotients of t power n. సో మనం ఏం చేస్తామండి అంటే t power n quotient మొత్తం తీసుకుంటామండి. సో మనకి లాస్ట్ సమ్మేషన్లో ఇక్కడ మనకి సిగ్మా r ఈక్వల్ టు 0 to ఇన్ఫినిటీ, సిగ్మా s ఈక్వల్ టు 0 to ఇన్ఫినిటీ. ఈ సమ్మేషన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే r ప్లేస్లో n minus 2s రాస్తామండి. ఓకే, సో దిస్ సమ్మేషన్ changes to this summation changes to sigma s equal to 0 to n minus 1 whole power s into 2x whole power n minus 2s by r factorial into n minus 2s factorial గా చేంజ్ అవుతుందండి. ఓకే, సో we multiply numerator and denominator by n factorial, then the summation changes to, therefore quotient of t power n is equal to sigma s equal to 0 to n minus 1 whole power s into 2x whole power n minus 2s by r factorial into n minus 2s factorial into n factorial by n factorial. So we multiply numerator and the denominator by n factorial. Okay, next, so ఇక్కడ సమ్మేషన్ చూడము, సమ్మేషన్ s equal to 0 to n minus 1 whole power s 2x whole power n minus 2s into n factorial by r factorial into n minus 2s factorial. So these summation, these value is nothing but hn of x అండి. So hn of x by n factorial. So quotient of t power n is equal to hn of x by n factorial. Only this is the quotient of t power n. Therefore total summation రాసాం అనుకోండి. Therefore e power 2tx minus t square is equal to sigma n equal to 0 to infinity hn of x by n factorial into t power n. Okay, so we repeated next another time. So ఒకసారి చూడండి. So our statement is e power 2tx minus t square is equal to sigma n equal to 0 to infinity hn of x by n factorial into t power n. Okay, so we take the LHS e power 2tx minus t square. This is equal to e power 2tx minus t square split చేస్తున్నాం, e power 2tx into e power minus t square. నెక్స్ట్ e power x ఎక్స్పాన్షన్ రాస్తున్నాం, సిగ్మా x power n by n factorial ఫార్ములా యూజ్ చేస్తామండి. సో సిగ్మా r equal to 0 to infinity 2tx whole power r by r factorial into sigma s equal to 0 to infinity minus t square whole power s by s factorial. So these two summations are combined. We get sigma r equal to 0 to infinity, sigma s equal to 0 to infinity minus 1 whole power s into 2x whole power r by r factorial into s factorial into t power r into t power 2s, that is t power r plus 2s. Then we take r plus 2s equal to n, then r equal to n minus 2s. Therefore we take the quotient of t power n. So r plus 2s equal to n కాబట్టి t power n quotient అంటే ఏమొస్తుంది, minus 1 whole power s into 2x whole power r plus లో n minus 2s రాస్తాము by n minus 2s factorial into s factorial వస్తుందండి. Okay, since r greater than r equal to 0 to infinity, therefore r greater than equal to 0, then n minus 2s greater than equal to 0, then s is less than equal to n by 2. And we take the value, s value is 0 to infinity, but here we take only s less than equal to n by 2. Therefore next
Therefore, all allowed quotients of t power n, all allowed quotients of t power n is equal to sigma s equal to 0 to n minus 1 whole power s into 2x whole power n minus 2s by n minus 2s factorial into r factorial. Therefore, we multiply and divide by n factorial. So, n factorial to multiply n factorial divide this. చేస్తే ఏమవుతుందండి, this summation, this total value is hn of x. Therefore, hn of x by n factorial వస్తుంది. So, this is quotient of t power n. So, total summation is equal to e power 2ts minus t square is equal to sigma n equal to 0 to infinity hn of x by n factorial into t power n. Okay, thank you.